Hello, Sir Donny. My name is Mirabel Thea. My study number is C11.2019.02026. I'm from class C11.7.2. At this time, I want to interpret a speech from Viola Davis about full of power woman. All right, I'm gonna do like Malcolm X said. He said, when you introduce me, just make it plain. So I'm gonna make it plain and talk about Tarana Burke, who is the founder of the Me Too movement, and how I like to describe her is I'd like to describe her as a hero. And a hero is someone who lives a life bigger than themselves. Baiklah, seperti yang dikatakan Malcolm X, untuk membuat perkenalan dengan jelas, maka saya melakukannya dengan jelas. Membicarakan tentang Tarana Burke, yang dimana beliau merupakan pendiri gerakan Me Too, dan saya ingin menggambarkan beliau sebagai seorang pahlawan yang menjalani kehidupan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. You know, I don't think that people really fully understand that when sexual assault happens to a woman, she describes it like a death. Usually that's how it becomes, that's how it's described. Let me tell you about the time and the day that I died. She leaves her body, and the journey to becoming a survivor and overcomer, to bringing your predator to justice, is a long road. And more than likely, she is suffering from post-traumatic stress disorder, dissociative disorder. She has flashbacks. She has eating disorders, suicide, depression. It is traumatic. Dan asal kalian tahu, orang-orang tidak akan memahami bahwa ketika terjadi kekerasan seksual pada wanita, dia akan menggambarkan hal itu seperti kematian. Dan itulah sebuah gambaran yang Anda perlu kalian ketahui. Biarkan saya memberitahu Anda, saat dimana diri saya mati, disitulah dia meninggalkan tubuhnya dan memulai perjalanan sebagai penyintas dan membawa predator itu terhadap pengadilan. Dan dia menderita gangguan stres, pasca trauma, gangguan disosiatif. Ketika dia meningkat kembali, ia mengalami gangguan makan, depresi, bahkan bunuh diri, dikarenakan hal itu sangat traumatis. And so if you can imagine how horrific that is, then also imagine that a black woman is 66% more likely to be assaulted again if she is raped before the age of 18. That 96% of the girls who are sex trafficked are women, and 77% of them are women of color. Which is why usually nothing is done about it. More than likely, they're not going to seek therapy because they're going to be stigmatized as being dirty, stigmatized as being overly strong, stigmatized as not being worthy at all. Dan jika Anda bisa membayangkan bagaimana mengerikannya, dan bayangkan juga bahwa 66% wanita kulit hitam lebih sering diserang dan dicabuli sebelum usia yang ke-18. Ada juga sekitar 96% wanita yang diperdagangkan dalam dunia seks, dan 77% dari mereka adalah wanita kulit berwarna. Itulah sebabnya bahwa tidak ada yang peduli dengan hal tersebut. Para korban kekerasan seksual itu tidak akan mencari terapi karena mereka akan dicap sebagai seseorang yang kotor, yang terlalu kuat, dan yang tidak layak sama sekali. Enter Tarana Burke,
who has made it a mission to be the voice of those women who are deemed unworthy. And I'm saying this in a room full of women. If you can imagine, if you can wrap your mind around it, that there is a rung lower that people see than being a woman, and it's being a woman of color. And when she founded the Me Too movement, she understood that by the time that young girl was traumatized, to the time she actually did want to get better, that she needed a guide, someone who cared, someone who valued her. And she founded the Girls for Gender Equity and Just Be organization. Tarana Burke, ia yang telah membuat misi untuk menjadikan suara wanita yang dianggap tidak layak untuk didengar. Saya mengatakan ini di ruangan yang penuh dengan wanita, dan jika Anda dapat membayangkan bahwa ada sebuah anak tangga yang terlihat lebih rendah yang dapat dilihat orang daripada melihat seorang wanita, maka wanita itu adalah wanita kulit berwarna. Dan ketika dia mendirikan gerakan Me Too, dia mengerti bahwa para gadis muda yang mengalami trauma ingin menjadi lebih baik. Mereka membutuhkan bimbingan seseorang yang peduli dan menghargainya. Dia menemukan para gadis tersebut untuk kesetaraan gender dan menjadi diri mereka sendiri. I met her at the Golden Globes, and I thought to myself, I wouldn't be authentic if I'm up here with my fro talking about women of color if I didn't in some way stand beside her. And that's what I'm doing. Saya bertemu dengannya di Golden Globes, dan saya berpikir dengan diri saya sendiri bahwa saya tidak akan berada di sini dan menggunakan perhiasan ini untuk membicarakan wanita kulit berwarna jika saya tidak berada di sampingnya pada saat waktu itu. They say that you've got to own your story and stand in it, or you have to stand outside of it, hustling for your worth. And this Tarana has owned her story. And she's allowing these young girls to own their story. And still, despite the trauma, despite the heartache, despite the fact that something was taken from them, that day, that moment, that they could still lead a life of value. Mereka mengatakan bahwa Anda harus memiliki cerita diri sendiri dan teguh pada akan hal itu, atau tidak melakukannya untuk mengejar sebuah hal bernilai. Tarana Burke, ia memiliki cerita dan dia mengizinkan para gadis tersebut untuk memiliki cerita sendiri. Dan mereka yang terlepas dari trauma mendalam, yang tersadar akan kenyataan bahwa ada sesuatu yang diambil dari dirinya, di sini mereka yakin bahwa mereka masih bisa menjalani kehidupan. And my God, if that is not a golden lasso and a cape, I don't know what is. There is nothing you have to do for worth. You don't have to hustle for it. You don't have to barter for it. You have to do nothing but be born. Beautiful thought. I am proud to stand here and present this Variety Power Award to Tarana Burke. Dan ya Tuhan, jika itu bukan lasso emas dan jubah, aku tidak tahu itu apa. Tidak ada yang harus Anda lakukan untuk menjadi seorang yang bernilai. Anda harus berjuang mendapatkan itu ataupun meneguhkan suatu hal. Anda tidak perlu melakukan itu selain memiliki pemikiran yang baik. Saya sangat bangga untuk hadir di sini dan saya persembahkan piala Variety Power ini kepada Tarana Burke.